Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to speak about the topic self-healing by concrete. So concrete, all of you know. So normally we use it for a building purpose. Okay, and what is bioconcrete? So obviously has to be something living thing inside this concrete. Then we can call it as a bioconcrete. And then why we are calling it as a self-healing? So self-healing we are calling it because we are having the bio, that is living thing inside the concrete, and whenever the concrete breaks, this living thing will get activated and then it will fill the whatever the necessary nutrients which is required for the to fill that gap. Okay, this is called as mineralization. So usually concrete contains it is made up of many constituents, majorly calcium carbonate. So imagine we are having the bacteria which will produce the calcium carbonate, okay, whenever it is exposed to the water and oxygen. Then we can have the self-healing bioconcrete. How? For example, imagine there is a brick. Okay, you have built a building. Now inside this you are fixing the bacteria. Now this bacteria will be present there as inactivated. Okay, that means it will not be dead, but it will be there. Okay, so along with that there will be some other like a kind of what you say nutrients will be given. Okay, so that the bacteria has to stay there, it should not die. But when it will get activated, but it should not get activated. So since this particular brick is made, it is compact, there is no oxygen entering inside the brick, there is no water inside the entering inside the brick after building built. Okay, during building they will pour water and all, that's fine. So what happens when there is a crack? So imagine after many years there is a crack. So now the crack will be there. Now this crack, once the crack is there, oxygen and water starts entering in from this particular crack, whatever the hole has been created, whatever the gap has been created inside the brick. Now this gap allows the oxygen and water inside this brick, and when it reaches to the microbes which are present inside this particular brick, they will start activating. Once they get the oxygen and the water, they will activate. Once they activate, they will produce calcium carbonate. Now this calcium carbonate, these are the bacteria which are which has got the capability of producing the calcium carbonate in the presence of water or oxygen. Now these bacteria, when they activate, they produce the calcium carbonate. When they produce the calcium carbonate, this brick will be filled with that particular, this whatever the crack is there in this particular brick, concrete brick, it will be filled with this particular calcium carbonate. So now that is what we are calling it as a that crack is gone now. Why? Because bacteria produced calcium carbonate and it is filled. Understood? So now the brick the concrete has come back to its original thing. So it can be the brick, or it can be the cement bricks, or it can be the whatever we use it for our the terrace, or kind of this for floors. So that this particular concrete will not have any cracks. Even if there is a crack, the bacteria will get oxygen and water, and this bacteria will able to produce the calcium carbonate. That calcium carbonate will fill the brick. So it is self-healing bioconcrete. Understood? It's very simple concept. ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಯೋ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಾದರೂ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಕಾಂಕ್ರೀಟಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬಯೋ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದೇ ಏನಾಗಬೇಕು, ಹೀಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದೇ ಮುಚ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ನಾವು ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟನ್ನು ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ನಮಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ
ಸಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಜೀವಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥ ಏನು ಕೆಲವೊಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟ್ ಆ ಥರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಯಾವಾಗ ಏನು ಬಿರುಕು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೇನಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟನ್ನು ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬಯೋ ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಾದರೂ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಅದೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬಯೋ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಐ ಹೋಪ್ all of you understood in both the languages. So I'll just start with the points. So self-healing bioconcrete is a type of concrete that incorporates microorganism that we are adding inside the microorganism. Okay, such as what are these particular microorganisms? Many organisms can be used which are having the capability of producing calcium carbonate. So for example here Bacillus phragmites. So into the mixture. So what are this mixture? Now if you have added the microbes, you should add food for them. So those here that will act as a calcium lactate. Now this calcium lactate will act as a nutrient source. Now this bacillus, the bacteria, they will depend on the particular calcium lactate, and when there is a oxygen or a water molecule, it will produce the calcium carbonate. So the microorganisms are activated when the concrete cracks because the water molecules and oxygen is entering it. So they produce calcium carbonate which fills the cracks and repairs itself. So this process is called as a biomineralization. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಯೋಮಿನರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬಯೋ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ increased durability. So what are the benefits? Why we have to go for bioconcrete? Because it has got the self-healing property. So because of the self-healing property, what are the benefits? The first thing is increased durability. If imagine a particular normal building is cracking after 50 years, then if you are having these bacteria along with that, then it can be increased to 60-70 years, because bacteria, whenever there is a crack, this is filling the crack, bacteria is filling the crack. So increased durability. Reduced maintenance, no need to maintain again and again, fill the crack again and fill the crack, no need to maintain, that maintenance can be reduced. Then improved sustainability. So you don't have to, if there is a crack, again you have to remove a lot of stuff, then you have to bring the cement, again lot of things, and then you have to make a concrete, then you make it. So for that, how much raw materials you are depending on, all those raw materials can be reduced, so that we can improve the sustainability. So as the concrete is able to repair itself, so without the need of human intervention, so we can have all these applications: increased durability, reduced maintenance costs, improved sustainability. Next, additionally, because the microorganisms used in the concrete are naturally occurring and non-toxic, self-healing bioconcrete is considered to be environmental friendly. Now the microorganisms are what? They are natural things and they are not toxic to the human beings, or whatever as toxic as the other chemicals and all. So they are that's why we are having the these things are environmental friendly. So bioconcrete is a environmental friendly. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಏನೇ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ತೊಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಜುಬಾಜು ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. So self-healing bioconcrete is still a relatively a new technology. Definitely it's a very new technology compared to the normal concrete or conventional methods. Is currently in the research and development phase. So next, however, the initial studies have shown a promising results. They have demonstrated that the potential
for self-healing bioconcrete is to be a viable alternative to the traditional concrete in certain applications. So even though it is still in research and development, it has shown the promising results where it can be used for a particular self-healing bioconcrete applications. So ಇದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಯೋಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತವೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. So this is the process of self-healing. So process flow chart. Let's see. So first what we need, bacteria. That is, it can be any bacteria. Here most of the time we will be using bacillus bacteria. Now we use calcium lactate. Why calcium lactate? Because it will act as a nutrient, food for this particular bacteria. So bacillus bacteria is there, calcium lactate is there. So with concrete, along with the concrete. So concrete, while mixing, you add the bacillus bacteria and lactic, calcium lactate. Two things to be added extra along with the concrete. Now the bacteria remain dormant. Dormant means inactive or sleeping mode, or they are not. They are there, but they are not doing their activity. Okay. So within the concrete. So now the concrete cracks. Imagine the concrete cracks. Once the concrete cracks, what happens? The water molecule and the oxygen molecule, they will enter into the crack. Now this bacteria will get exposed to the water molecule and as well as oxygen molecule, water molecule and oxygen molecule. Now this bacteria becomes, once the water molecules and oxygen comes to the bacteria which is dormant or which was sleeping will become active. So once they will become active, they will start producing the calcium carbonate. Once they produce this calcium carbonate, this calcium carbonate will fill the crack which is produced. That's how the concrete is repaired and structural integrity is restored. Again we will get the structural integrity. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ. ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಈ ಮೂರನ್ನ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇನೆ. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನಿರತ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಒಳಗಡೆ, ಅದು ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದು ಸತ್ತಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಲೀಪ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅದು ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಿರುಕು ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಅದರಿಂದ ಹೋಗೋದು ಒಳಗಡೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ. ಅದು ಗಾಳಿ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಗಾಳಿ ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡಲ್ ಇರ್ತಾ ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತಲ್ಲ, ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಅದೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನಾವು ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೇರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಇಸ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗಿ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು, ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇದೇನಿತ್ತು ಅದೇ ಶೇಪಿಗೆ ಅದು ಬಂತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ process, self-healing process. Importance. What are the importances? So we know that the bacillus bacteria used in self-healing bioconcrete are naturally occurring and non-toxic. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನ್ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, there is no damage to the environment. They are also able to survive in a wide range of temperatures and pH levels, making them well suitable for the use in concrete. Andre we have this particular bacteria, they will be suitable. I mean, that means they will stay for different temperatures or different pH. In concrete, imagine the pH is ranging from 4.5 or 5.5 to the 7.5. In all the pH level, this particular bacteria will stay. It will not die. Even at different temperature, 20 degree, 30 degree, minus 10 degree, 10 degree, all the temperature, it can stay. Okay, so it will not die. So ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ಯಾವುದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು
ಉಷ್ಣಾಂಶ ಇದ್ದರೂ ಆ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಾಳತ್ತೆ, ಅದು ಸಾಯಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ pH ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಅದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಮೇರಿಕನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಅಥವಾ ನೀವು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಮ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಿಮ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಿಮ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಬಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ -10 ಡಿಗ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಮೀನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. It should be used by most of the all over the world, right? So it can be from the countries like European countries, North Pole countries, or South Pole countries, or nearby those countries, or the countries wherever there is the temperature go less than 10 degree, like even most of the European countries does that. Even in Russia, Sweden, okay, Switzerland, even what you say, Portugal, okay, even many of the American countries, or even the Korea, South Korea, North Korea, most of the times even Japan also, there will be this thing will be there. So temperature will go less than 10 degree. Those temperatures and all, it will stay, it will survive. Okay, so in addition, that is the most important of this particular bacillus bacteria. Next, in addition to the to repairing cracks, self-healing bioconcrete also has a potential to improve overall durability of the concrete by reducing the amount of water that is able to penetrate to the surface. So along with this, just this thing, along with the repairing cracks, but also it increases the durability. How it increases the durability? By reducing the amount of water that is able to penetrate to the surface. That means if the more water goes inside this thing, concrete, okay, so concrete will start decaying. So it will reduce on the surface level only. There is no much water penetration. Why? Because it is giving, even the small crack is there, it is producing this particular calcium carbonate, so it will be packed. So that's why it will reduce the amount of water which is entering inside on the surface. So that's why it will increase the durability of the cement also, or concrete also. So this can help to prevent the development of further cracks. So that's why there won't be any cracks and increase the longevity of the concrete. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಥರದ ನೀರು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸೋರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಸೋರಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋದ ಕಾರಣ ಆ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ತುಂಬ ವರ್ಷ ಅದು ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತುಂಬ ಇದರದ್ದು ಡ್ಯೂರಾಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. So next, technological importance of self-healing bioconcrete. Technological importance ನೋಡೋಣ. So first thing, increased durability that we just discussed. Self-healing bioconcrete has the ability to repair itself, which can help to increase its overall durability and reduce the need of maintenance. Next, improved sustainability. So since whatever the things we are using is a natural, bacteria is a naturally occurring these things. So naturally occurring non-toxic microorganisms are there. Their self-healing bioconcrete is considered to be more environmental friendly alternative to the traditional concrete. Definitely. So next, reduced maintenance cost. So self-healing bioconcrete is able to repair itself. There is no need to pay extra for the maintenance. Again, bring the people and ask them to get the raw materials, make the concrete, again fill the cracks. No need to do that. We can reduce the maintenance cost. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡ್ಯೂರಾಬಿಲಿಟಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀರನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗದೆ ಹಿಡಿದು ಸರ್ಫೇಸಿಂದನೇ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಡ್ಯೂರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡ್ಯೂರಾಬಿಲಿಟಿ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ.
ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗಿಂತ ಈ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಯೋ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಹಾಗೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಮತ್ತೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತರಬೇಕು, ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. So those are the technological importance of self-healing bioconcrete. And the next important is increased longevity. Longevity in the sense, by reducing the amount of water that is able to penetrate the surface, self-healing bioconcrete can help to extend the lifespan of the concrete structures. Other durability explain madidwalla, the same thing. So what we explain in the durability, it's the same thing, but it comes under longevity because for concrete lifespan you are increasing, which is eventually increasing the durability. So both are interrelated. Next, new applications. The ability of self-healing bioconcrete to repair itself may open up new applications which have so far we have not yet seen. So it can bring the new applications. So that is possible. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ದ ಬಯೋಮಿನರಲೈಸೇಷನ್ process used self-healing bioconcrete has the potential to reduce the carbon footprint associated with the concrete production. ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಂಕ್ರೀಟನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಷಿನರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಕರ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಹಾಕಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ carbon footprint associated. So what they are saying is you don't have to pay, you don't have to make extra concrete. So for a crack you need to bring the extra concrete. You don't have to do that if you have a bioconcrete, because the extra thing whatever you are bringing, it requires extra energy, extra production, extra all the things will be there. So when there is extra production, extra emission of the carbon emission will be there. So that will increase the environmental issues, global warming and other stuff that can be reduced. So we can potentially reduce the carbon footprint associated with concrete production by using this particular bioconcrete, self-healing bioconcrete. So those were the technological importance. So next topic we are having bioremediation and biomining via microbial surface adsorption, which is help in removal of the heavy metals like lead, cadmium, mercury and arsenic. That we will discuss in the next session.